Okay. Allocate profits and losses to the partners. Allocate profits and losses to the partners. දැන් අපි දන්නවා ලාභය බෙදා හරින්න ඕන. Let's do some certain examples, then you can identify, then I will show how to do the accounting rate. Ravi and Upali agreed to split profits and losses as follows. Now you know how to calculate the net profit belongs to certain business. In short rate business part we have calculated. Now you know how to calculate the net profit. Then here, how do we allocate net profit? Let's say no other entries, no salaries, no interest on capital, or no other entries. Net profit has been given 180. Ravi and Upali agrees to split the profit and losses. This is the written agreement. 60% to Ravi and 40% for Upali. Then at that cases, what we need to do, rupees 180 into 100 over 64 Ravi okay, brother, you can leave. I will put the recording. Then rupees 180 into 100 over 40 for Upali. That's easy. Oh, sorry. Okay, then for Upali, rupees 180 into 100 over 40. Then assume that incurred losses. Loss එක වුණත් එහෙම තමයි loss එක එතකොට බෙදා හරින්න ඕනේ ඒ අදාළ මෙතන මේකට වැහෙනවා ඒ නිසා මම මේක මතකලා දාන්නම්. loss එකක් වුණොත් එහෙම 40,000 then rupees 40,000 loss එක අපි බෙදලා දාන්න 100 over 64. ඒක තේරෙන නිසා මම ඒවයි කාලේ නාස්ති කරන්න. Now if you requested to according to the agreement, if you have asked you to appropriate the net profits according to the capital contributions of the partners. In this particular example, you can see Ravi's contribution 410,000, Upali's contribution 330,000, then total capital 740,000. Partnership business has earned 120,000 profits. Then at that scenario, profits you can see rupees 120,000, then into 740,000 over Ravi's 410,000. This is the profit belongs to Ravi. When it become Upali, profit rupees 120,000, total capital 740,000, Upali's contribution 330,000. This is Upali.
This is for Upali. Now, we should know how to do the accounting treatment related to the salaries of partners, drawings by partners, interest charged on drawings, interest on capital and current account balances of partners, interest charges on debit balances of current account, residual profits to be allocated to partners. Now, already you know how to calculate the net profits. Already you know how to calculate the net profit. For up to that part, I am not going to discuss. So income statement, if you have given the income statement, you know how to calculate the net profit. Up to the net profit part, you are aware. Up to calculating net profits, you are aware. From here, keep in mind, when we are calculating net profits of partnerships, we are not deducting the expenses related to the partner salaries, partners interest on capital, partners interest on drawings. We are not identifying as income, other income. Okay, those things we should do from a certain part of this income statement, that is known as profit and losses appropriation account. Okay, appropriation account. Appropriation account. Method income statement and appropriation account. So this is simply we need to know named as appropriation account. So I will name this as appropriation account. එතකොට ලාභ ලාභ එතකොට income statement එක එනවා නම් income statement and profit and loss appropriation account. So these partners, when it's become a partnership account, these accounting, these partners should have a current account as well as a capital account. The direct related things of their capital, that means drawing, capital injections and goodwills, those things we are recording in the capital account, and all other things which disclose the partner's rights and obligations towards this partnership business are recorded in current account. මෙතනදී මතක තියාගන්න මම මෙතන partner AB කියලා ගන්නවා description. Partner AB, this is the debit side, this is the credit side. Current accounts format also same like that. මේ capital account එකයි ප්‍රාක්තන ගිණුමයි ජංගම ගිණුමයි. ප්‍රාක්තන ගිණුමට තමයි අපි කියන්නේ capital account කියලා. ජංගම ගිණුමට අපි කියනවා current account කියලා. When it's become capital account, basically related things of capital, simply we can say as examples, injections of capital, initial contributions towards capital, we are recording in the capital account. And when it's become current account, that discloses the contributions of partners
as well as, though simply not the word, real word contributions, real word should be the rights of partners towards these partners partnership. එතකොට මේ හවුල් ව්‍යාපාරයට හවුල්කරුවන්ට තියෙන අයිතිය කෙටි කාලීන අයිතියක් තමයි නිරූපණය වෙන්නේ කරන්ට් account එක තුලින්. අර capital account එක තුලින් දිගු කාලීන අයිතියක් අපි ඒකේ ඕවිට සටහන් කරන්නේ හවුල්කරුවන්ගේ දායකයන් සහ කීර්තිනාමය ගැලපීම අපි සිද්ධ කරනවා. Okay, so normally this is all those should be considered as capital account. So opening balance, normally if it is a positive balance, it should be come from credit side. Balance brought down, those should be comes from credit sides. Here you can see balance brought down, with those should be come from credit side. But especially when it's become current accounts, we can have balances in debit side. Okay, already we have calculated the net profit. So here what we need to do, we need to add or deduct some things from this net profit. Okay, now let's see certain examples. First thing I will say interest on drawings. Interest on drawings. Okay, when it's become interest on drawings, ඒ කියන්නේ හවුල්කරුවෝ ව්‍යාපාරයෙන් පෞද්ගලික ප්‍රයෝජනයට අරගෙන ගැනිලි. එහෙම වුණොත් එහෙම හවුල් කිවිසුමේ සඳහන් වෙනවා නම් ගැනිලි වලට පොලි අය කරනවා කියලා. ශුද්ධ ලාභය හඳුනා ගැනීමේදී අපි ඒක දාන්නේ වෙනම තමයි අපි ගැනිලි පොලි හඳුනාගන්නේ. එතකොට ඩබල් එන්ට්‍රිය ගැනිලි ගිණුම හර වෙන්න ඕන. ඔයාලා දන්නවා ගැනිලි ගිණුම හර සාමාන්‍ය නේ. එතකොට ගැනිලි කරනකොට current account එක debit වෙන්න ඕන. ගැනිලි හර වෙනවා කියන එක. එතකොට මුදල් ගැනිල්ලක් නම් සිද්ධ වෙන්නේ. If it is cash drawing, double entries, cash book credit, current account debit. Cash book credit, current account debit as cash drawings. Let's say A or B. Goods drawings. In case of goods drawings, trade account credit, වෙළඳ ගිණුම බැර, current account debit. Goods drawings. Okay, then we have to pay. මෙතන පුතේ බතක තියාගන්න ජංගම ගිණුම හර වෙනවා කියලා කියන්නේ හවුල්කරුවන්ට හවුල් ව්‍යාපාරය කෙරෙහි තියෙන අයිතිය අඩු වෙනවා. හවුල්කරුවන්ට හවුල් ව්‍යාපාරය කෙරෙහි තියෙන අයිතිය වැඩි වෙනවා. මේ දෙකම capital account. හරි. එතකොට කෙටි කාලීන දේවල් පෙන්වන්නේ current account එකෙන්, දිගු කාලීන ප්‍රාග්ධනය සම්බන්ධ දේවල් පෙන්වන්නේ capital account එකෙන්. ඒක තමයි වෙනස. Now you can see I recorded the drawings. Now let's see how to record interest on drawings. Interest on drawings මේ ගැනිලි වලට මේ ගැනිලි කරනකොට මේ වාර්තා කරන හැටි. Interest on drawings how to record. Appropriation account credit. Sorry. Appropriation account profit and loss appropriation account credit. Partners current account debit. එතකොට ඕක මුදලින් ගෙවනකොට ඔය කතාව වෙනස් වෙනවා. මේ පොලි වෙන් කිරීම පොලි ගෙවන්න ඕනේ. එතකොට current account එකෙන් අඩු වෙලා තියෙනවා. හවුල්කරුවන්ගේ ලැබෙන්න තියෙන දේවල් වලින් ඒක අඩු වෙන්න ඕනේ. හවුල්කරුවන්ට ලැබෙන්න තියෙන දේවල් වලින් අඩු කරනවා කියලා කියන current account එක debit කළ යුතුයි. එහෙනම් current account debit as interest on drawings, profit and appropriation account credit. Credit කරනවා කියලා කියන්නේ අපි net profit එකට එකතු කරන්න ඕන. net profit එකට හවුල් ව්‍යාපාරයේ ලාභයක් උත්පාදනය කරාට පස්සේ ඒ ලාභයට හවුල්කරුවෝ ගැනලි ගත්තවට පොලියත් එකතු වෙනවා. පොලිය කියන්නේ එතකොට ව්‍යාපාරයේ පැත්තේ වෙනත් ආදායමක් වගේ.
එතකොට ඒක net profit එකට එකතු වෙනවා. එහෙනම් අපි එකතු කරන interest on drawings. Here we are having two partners, partner A and partner B. We need to add those. Then we can take the total. Okay. So that is, then we can take, normally we are getting a +1. As an example, we can say for +1, or otherwise credit ones, interest and drawing. Then we can take the total here. Then let's see deducting ones. What we are going to deduct or what we are going to debit for the appropriation. When we are paying salaries for partners, let's say in partnership account that has saying that per month 100,000 rupees for should pay for the partner. Partner කෙනෙක්ට රුපියල් ලක්ෂයක් මාසෙකට ගෙවන්න ඕනේ. ඒක ලාභයෙන් ගෙවන්නේ. නමුත් ඒක සුද්ධ ලාභය ගණනය කිරීමේදී වියදමක් විදියට හඳුනාගන්නේ නැහැ. මොකද ඒක සුද්ධ ලාභයෙන් හවුල්කරුවෙක් ගන්න දෙයක් නිසා. ව්‍යාපාරයට අයිති දෙයක් විදියට අපි ඒක පටල ගන්නෙ නැහැ. එහෙම වුණොත් එහෙම අපි මොකද්ද කරන්නේ? Double entry තමයි in salaries for partners. Salaries for partners double entry. Appropriation account debit. Debit in the sense ලාභයෙන් අඩු වෙනවා. It should be deduct from the profit. Then partner salaries. Here partner salaries. Okay. Should be deduct. Current account. Here appropriation account debit, current account credit, partner salaries. Then interest on capital. Interest on capital in the sense business is going to pay an interest on their opening balances of capital. At that time, those also are paying using the achieved net profit, earned net profit. Then double entry is appropriation account debit. Debit in the sense we are deducting partners current account credit as interest on capital. Then after earning net profit, in addition to earnings, here we have collected interest on drawings from the partners. Then from that amount, we paid salaries for the partners according to the agreement. Then by following the agreement, we paid interest on capital. Then balance part we can divide among the partners. We can divide among the partners. That is known as, we are deducting again, profit share. Profit share එක හවුල් ගිවිසුමේ තියෙන විදිහට Aටයි Bටයි අපි බෙදලා දානවා. බෙදලා දානවා කියන්නේ ඉතුරු කොටස බෙදා හරිනවා හවුල් කරුව අතර. ඒකත් එනං බැර වෙන්න ඕනේ. loss share එකක් වුණා නම් එහෙනම් loss එකක් නම් තියෙන්නේ උතන අපි එකතු කරන්න ඕනේ. ඒක එහෙනම් බර දරා ගන්න ඕනේ හවුල් කරුව. Then we can take the balances in these accounts. මේ accounts වල balances අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. මේකේ හර වෙන්නත් පුළුවන්, බැර වෙන්නත් පුළුවන්. Balance brought down. In here also, let's say partners are taking new injections to capital. ඒ කියන්නේ ප්‍රාග්ධන යෙදව්. Let's say මුදල් අරන් එනවා. Cash. Then at that time,
we can record those in credits. Okay. Hope you can understand. Then another important thing is, let's say a partner has given a loan to partnership business. Partnership business එකට partner කෙනෙක් loan එකක් දීලා තියෙනවා. At that time, how to record? At that particular cases, keep in mind, partnership business should give interest to that partner. I think it's in Partnership Act of 1890. 1890 හවුල් ව්‍යාපාර ආඥා පනතේ. ඕක සඳහන් වෙන්නේ 105ක්. Yes, if I am correct. Yes, it's recorded as 5%. එහෙම නැත්නම් හවුල් කිවිසුමේ ඕන ගාන සඳහන් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් my question is, should we go for the appropriation account or should we deduct as prior to the appropriation account? That means when we are calculating net profit. මගේ ප්‍රශ්නේ තමයි. ඔයාලා A level වල කොහොමද ඒකේ treatment එක කරේ? ඔයාලා appropriation account එක හරහාද කරේ? එහෙම නැත්නම් සුද්ධ ලාභය ගණනය කරනකොට කලින් වියදමක් විදිහට අඩු කරා? What is your suggestion? What did you do? කොහොමද පුතේ කරේ? A level වලදී කරේ කොහොමද? A level වල කොහොමද ඔක රෙකෝඩ් කරේ? No idea. ණය පොලි. හවුල්කරුවෝ ව්‍යාපාරයට ණය දුන්නයින් පස්සේ ඒ වෙනුවෙන් ගෙවන පොලියක් ගන්න පුළුවන්. හවුල් ව්‍යාපාර ආඥා පනතේ 1890 හවුල් ව්‍යාපාර ආඥා පනතේ කියනවා 105ක පොලියක් පුළුවන් කියලා. ඊට අමතරව අපිට ඕන ගානක් අපිට හවුල් කිවිසුමේ දාන්න පුළුවන්. මගේ ප්‍රශ්නේ තමයි ඕක අපි සුද්ධ ලාභය ගණනය කරනකොට ආදායම් ප්‍රකාශයේදී අඩු කරනවද? එහෙම නැත්නම් විසර්ජන කිනුමේදී අඩු කරනවද කියන්නේ? current account එකට debit නෙමෙයි current account එකට credit වෙන්න ඕන. හවුල් කරුවන්ට ලැබෙන දැන් හවුල් කරුවා තමයි business එකට ණය දෙන්නේ. හවුල් කරුවා තමයි business එකට ණය දෙන්නේ. එතකොට ණය පොලිය හවුල් කරුවන් ඒක ගැටලුවක් නෑ current account එකට credit වෙන්න. Definitely it should be credit. It should be credit to partners current account. උත්තර දෙකයි තියෙන. එකක් කියන්න පුළුවන් විසර්ජන කිරීමෙන් අඩු කරනවා කියලා. අනිත් එක කියන්න පුළුවන් ආදායම් ප්‍රකාශයේ වියදමක් විදිහට අඩු කරනවා කියලා. What is your answer? What you feel? Yes. It can be deducted from the profit and loss account. ඒක වෙනත් ආදායමක් මේ ආදායම් ප්‍රකාශයේ වියදමක් විදිහට අඩු කරලා පෙන්නන්න ඕන. It should be deducted as expenses. Then at that cases, profit and loss account debit, current account credit. Profit and loss account debit, current account credit. දැන් මෙතන අනිත් කාරණාව තමයි ඔයාලා තාමත් සමහර විට අඳුරන්නේ නැතුව ඇති. මේ current account එකේ තියෙන්නේ හවුල් කරුවන්ට ව්‍යාපාරයෙන් ලැබෙන්න තියෙන දේවල්. මේ salaries කියලා කිව්වහම හවුල් කරුවන්ට මේකේ current account එකේ තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඒ salaries මුදලින් ගෙවලා නැහැ. Keep in mind. We are recording the salaries in partners current account in the sense still we have not recorded not paid those by cash. අපි ඒව මුදලින් ගෙවලා නැහැ පුතේ. That's why මේක liability එකක් කියලා හිතන්න. මේක මෙයාට තියෙන business එකේ පැත්තෙන් liability එකක්. Anyway business should
pay this one. That's why we are saying that this is the right of the partners. This simply shows the right of the partners. Partners lage අයිතිය පෙන්වන්න. එතකොට මට මේකෙන් වැටුප් වෙන්න තියෙනවා. ඒක තමයි පෙන්වන්නේ. So when we are receiving, when partners are received those by cash, මුදලින් ලැබෙනකොට ඒක මේකෙන් අඩු කරලා පෙන්වන්න. Those should be deducted from here. At that time, when we are paying, when we are allocating the funds for salaries, appropriation account debit, current account credit. When business is paid those by cash, මුදලින් ගෙවනකොට cash book credit, current account debit. ඒක මතක තියාගන්න. මෙතනදී මේ salaries මේකේ තියෙනවා කියන මුදලින් ගෙවලා නැහැ. මුදලින් ගෙවලා නැහැ. ඒක මතක තියාගන්න. මේක ව්‍යාපාරෙන් ගෙවන්න තියෙන දේවල්. ඒකනේ current account එකට යන්නේ. Okay, keep in mind. ඕන එකක් යනකොට එහෙම. මුදලින් ගෙවනකොට මේකේ තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඒක මුදලින් ගෙවලා නැහැ. වෙන් කරලා තියෙන්නේ. Okay, මේකෙන් පෙන්නන්නේ හවුල්කාරයාට ව්‍යාපාරයේ තියෙන අයිතිය. When we are paying by cash, when or otherwise when partners are received those by cash, definitely that should be debit. ඒක හර කරන්න ඕනේ. තේරුණාද පුතේ? Okay, any doubts up to now? If you have any doubts, please ask.